This call is now being recorded. Akash, Anujit, Shonin. Okay. Voice clear അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ what we were discussing in our last class. What we were discussing in our last class. Tell me. I'm expecting your replies. What we have discussed in our last class. No one is answering. Okay, BFS, good. Okay. BFS. So we were discussing about different graph traversal mechanisms, right? So what is meant by a graph traversal? Visiting all nodes in a graph. That procedure is known as traversal of a graph, right? For traversing a graph, mainly two methods are there. One is DFS, another is BFS. These are the two methods of graph. Okay, now we will see how we will use a breadth first search. In breadth first search, BFS, which data structure that we are using? In breadth first search, which data structure that we are using? Which data structure we are making use in the case of breadth first search? No answers? Gopika, Niharika, Gata, Mohsina, Nabil, Q. Okay, good. Q data structure that we were using, right? Now we will see how we can traverse this by using a BFS. Okay, so in which node that we are selecting as a starting node, according to that BFS will vary. Okay, so we will see first example. BFS will consider starting node as A. Okay, so here the start node is A. So what are the procedures that you have to do? എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? BFS വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the first is like initially there will be a queue, BFS will be there, and there will be a queue like this, right? Initially I'm starting from which node? A, so I will insert A into the queue, right? So this is the queue. Initially pointer will be pointing at A. So after once A is pushed into this queue, after inserting A into queue, what you have to do is like you have to make A as visited, right? That means I have visited A. So inside BFS what you will do, you will add A and you will delete it from the queue. You will delete it from the queue and add it in the BF. While deleting from the queue, what are the things you have to do? Which and all nodes you have to insert in that? Which are the adjacent nodes of A? A and adjacent nodes are B, C, D, right? B, C and D. The next node that I am considering is B. So I'll delete B from the list. I will add it from the BFS. Now I have to add all the adjacent nodes of B. Which are the adjacent nodes of B? D and E. That also will be added. Okay, what is the next node? It is C, right? So what I will do, I'll delete it from the node. I'll make it visited. Add all the unvisited nodes. D is the only unvisited nodes of that, so that will be added. After that, what is the next one? It is D. I'll delete it from B. I'll make it as unvisited, and I will add E. Next is D. D is already visited. Remove it. E is not visited. I'll add E. E will be deleted. E will be added here. I'll make it as visited. Is that clear?
Is that clear? Yes or no? Is that graph traversal, BFS traversal is clear or not? Yes, okay. See, here you can see each step by step procedure. Initially A into the Q, right? Initially which node I am adding? Initially I am starting with A. A will be inserted. After that, remove friend element A from the Q, increment the friend, then all the elements next to B, C and D. See, B, C and D inserted into it, right? Next B will be deleted and we will add it in the BFS, right? Okay, B is added. After that, C will be, then D, E. In this procedure you can see if D is already in the queue, ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ D already queuയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Actually no need of inserting it again. If it is already there in the queue, no need of inserting it again. If it is not there in the queue only, you have to insert it. Okay? Clear ആണോ? ഈ പറഞ്ഞ DFS clear ആണോ? Yes or no? Now consider this as an example. This is the node. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so here I am selecting 6 as the starting node. Which node I am selecting? 6 as a, you can see this, right? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Okay, here which node I am taking as starting node? I am taking 6 as a starting node. Tell me what are the procedures I have to do. You have to write BFS and you have to maintain a queue, right? This is the queue. So which item I will insert first? So which item will be inserted into the queue at first? First 6, very good. 6. After that I have to make it as visited, right? I will make 6 as visited. Okay, so I'll delete 6 from the BFS and I will add it in the BFS. Now which and all nodes will be inserted into the queue? Which and all nodes will be inserted into the queue? Which are the adjacent nodes of 6 that will be inserted? Okay, 4 and 5. Okay, either you can insert 5 and 4 or you can insert 4 or 5, no problem. Okay, നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ 4 and 5 എന്നാണ് എടുത്തത്. Now for the time being I will take it as 5 and 4. Okay, no problem, no? Okay, so pointer will point to the next node, that is 6. What I will do, I'll delete it from this queue, I will add it in the BFS, I'll make it as visited. So now which all nodes I will insert it in the queue? Which all nodes I will insert into the queue after visiting the node 5? All the adjacent nodes of node 5, right? Which are the adjacent nodes of 5? Which are the adjacent nodes of 5? 2, 3 and 4. So which and all nodes we will insert into the queue? 4 is already there in the queue, so we will insert 2 and 3. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2, 3, 4 എന്ന് എഴുതാം, no problem, but the best way is simply write the element which is not there in the queue. Okay, 2 and 3 എന്ന് എഴുതി. Okay അല്ലേ? Yes. What is the next node? 4. So I will insert 4. I'll delete 4. I'll add it in the BFS. I'll make it as marked. Now which all nodes I will insert into the queue? Which all nodes I will insert into the queue? Only 2. Okay, 2 is already there in the stack, no? 2 നോക്കുന്ന സമയത്ത് 2 already stackൽ ഉണ്ടല്ലോ. So we are not inserting anything, right? Okay, now the next node is 2. Okay, I'll consider 2 will be deleted and it will be added in the queue. I'll make it as marked. Now
which and all are the unvisited nodes of node number 2? ഇതിന് adjacent ലിസ്റ്റിൽ unvisited ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2ൻ്റെ കേസിൽ only one node is left. രണ്ട് നോഡാണ് adjacent, 1 and 5. 5 is already visited. So I will add 1 into the queue, right? Now next I will move on to the next node, which is 3. I will delete it from the queue and I'll make the node as visited. It will be added in the BFS. After adding BFS, the adjacent unvisited nodes of 3, that is 1. 1 is already in the queue. There is no need of adding anything. 1 I will delete. I will add in the BFS. No nodes are, no unvisited nodes are there as adjacent for the node 1. So this is an example for BFS. Okay, I have taken 6 as a starting vertex, right? So if you are taking 1 as a starting vertex, starting list, you will get the order like this. BFS order will be 1 2 3 4 5 6. 1 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BFS 1 2 3 4 5 6, right? Now give me the BFS traversal order if I am starting with node number 3. So just an exercise. Tell me the BFS order if I am starting with node number 3. I am taking BFS node 3 as a starting node. Now tell me the BFS order first. Tell me, what is the BFS or traversal if I am starting with node number 3? You are starting with 3. Now write all the adjacent nodes. You can easily write it instead of simply using queue. Without using queue also you can find that. How? If you are starting with 3, write all the adjacent nodes in order. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ൻ്റെ adjacent nodes? 1 5, right? 1 and 5 കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 1ൻ്റെ adjacent എഴുതുക. 1 ആണല്ലോ അടുത്തത്. 1ൻ്റെ adjacent ഏതൊക്കെയാണ്? 2. നെക്സ്റ്റ് 5ൻ്റെ adjacent 4 and 6. See, this is another order. Clear അല്ലേ? എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയത്? ആദ്യം 3 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3ൻ്റെ adjacent നോട്ട്സ് ആയ 1ഉം 5ഉം വന്നു. പിന്നെ 1ൻ്റെ adjacent ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക. 2 എഴുതി. പിന്നെയോ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1ൻ്റെ adjacent. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മൂവ് ടു 5. 5ൻ്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ adjacent നോട്? 2 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. 2 is already visited, so simply add 4 and 6 into it. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ? BFS കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? If yes, type yes. If you understood the concept, type yes. ക്ലിയർ ആണോ? ആകർഷ്, അക്ഷര, അനുരാഗ്, അബ്രാം, അചൽ. ഓക്കെ, ശരി. നെക്സ്റ്റ് we will move on to the next concept, that is DFS. Okay, DFS is also known as depth first search, which is used for search which searches deeper in the graph. So here we are using DFS. ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ്. BFSൻ്റെ കേസ് ചെയ്ത ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് വി ആർ യൂസിങ് ക്യൂ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് വി ആർ യൂസിങ് സ്റ്റാക്ക്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ഡു DFS? Visit the starting node. After that, then traverse each node depth wise. It works on both directed and undirected graph. ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് ലെവൽ ഓർഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ആണ്
ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഡെപ്ത് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സി എൻ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് നോഡ് നമ്പർ 1, 1ൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റ് ഏതാ? 1ൻ്റെ അഡ്ജസൻ്റ് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാ? ടെൽ മീ ദ അഡ്ജസൻ്റ് നോട്ട്സ് ഓഫ് നോഡ് നമ്പർ 1. 2, 4 and 5, correct? Okay, 2, 4, 5, 2, 4, 5. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് ഞാൻ ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ എം സെലക്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് 4. 1, 4 it will comes in DFS. Okay, after that 4, is there any adjacent nodes for 4? Is there any adjacent nodes for node 4? ഫോറിൻ്റെ ആരോ നോക്കുക, എല്ലാം ഇൻകമിങ് എഡ്ജസ് ആണ്, അതിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ് ഒന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു നോഡ് നമ്പർ 1. Again search, is there any adjacent node present in the node number 1? Yes, there is one adjacent node. There is another adjacent node, 2 and 5. So first I will consider 5. After that, next is 2. Now for 2, which are the non-visited nodes? 3. So it will traverse like this, 2, 4, then it will return back. Now it will come into node number 5. There is no adjacent node, there is no unvisited edges present here. Clear ആണോ? ഇത് 2 എത്തി, 2 adjacent 3. അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു നോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് പോവുക ചെയ്യുക. അതാണ് ഡെപ്ത് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഹൗ വി വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ വി വിൽ സി. So initially, which node I am visiting? So I'll maintain a stack. So this is the stack. This is the DFS order. Okay. I'm starting with node number 1. So what you will do is like you will insert 1 into the stack. Now this is the topmost element. Okay. Once 1 is deleted, it will be added into the DFS and you will mark 1 as visited. Now insert all the adjacent nodes of 1. Edhokke adjacent nodes? 2, 5, 2, 5, 4, 2. Okay, 5, 4, 2. Okay, which is on the top? 2. What do you have to do? You have to delete it from the stack and it will be added in the DFS. I have to make it as cool, right? So 1 and 2 will come here. After 1 and 2, 2 in adjacent nodes. Edhokke 2 in adjacent node? 1, 5, 4, 2. Which are the adjacent nodes of node number 2? 3 is there, 4 is there, right? These are the adjacent nodes. So which node is on the top? Which node is on the top of the 4? Already വരുന്നതാണ്, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എഴുതുന്നില്ല. Okay, which node is on the top? 3. I'll delete and I'll add in the DFS. Then 3 will be shaded as, it is marked as visited. After 3, which node? Is there any adjacent nodes for node 3? Unvisited nodes 4 മാത്രമുള്ളത്. 4 ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്കിലുള്ളതാണ്, നോ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 1, 5, 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So top of the stack is 4, right? So I'll visit 4. I'll mark it as visited. No changes will happen for this, right? So there is no adjacent nodes of node number 4. Till this okay or no? Till this okay or no? Next what I am going to visit is 5. Till this clear? Say yes or no? Okay, എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. First step is push one node into the stack. So I am pushing 1 into the stack. Top equal to 0, stack is equal to 1. Now pop node 1 from stack and you have to traverse it. So you will delete
1 from the stack and you will traverse it, right? So it is visited now. What is step number 3? All the adjacent nodes of 1 is added into the list, right? 2, 4, 5 and add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, right? So 5 is the top of the node that will be visited, that will be added into the stack. Clear? 5. If 5 is visited, all the adjacent nodes of 5 you have to insert it in it, right? 4 is one adjacent node. Sorry, 4 അല്ല, 5 in adjacent nodes ഏതൊക്കെയാന്ന് പറ. 5 in adjacent nodes ഇതാണ് നോഡ് നമ്പർ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺലി 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, 5 വിസിറ്റഡ് ആയി. അടുത്ത സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 4. സോ ഐ വിൽ വിസിറ്റ് 4. 4 is visited. Now I will add all the adjacent nodes of node 5. Node number 4. Which are the adjacent nodes of node number 4? There is no adjacent nodes. So I will simply delete it. Next is I will add 2. 2 and adjacent are 3. Is that clear? How to make use of stack for converting a graph into its corresponding depth of first search. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ശ്രീരജ്, കൈഫൽ, വിശ്രുത്, രഞ്ജിത്ത്, നിഹാരിക, നിർമ്മൽ, ഷോണിൻ, സിദ്ധാർത്ഥ്, എപ്പോഴാണ്? ആകർഷ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അക്ഷര, അനുജിത്ത്, അഞ്ജിത, ഇഷ, കിരൺ, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറ. എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ലടാ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. We will see another example, okay? We will see another example. Consider, draw this graph, find the DFS traversal of the graph, okay? That's the question. One, two, 4, 3, find the DFS traversal of this. What are the first thing that you want to do? This the starting vertex, right? So here I am taking this as a starting vertex. This is the starting vertex. After that, you have to maintain a queue. So this is the queue. Which is the first number that I will insert into the queue? Tell me the first number, first node, first vertex that I am going to insert into the queue. If you understood the concept, please answer me. Okay, share it. Very good. 1. After that, what are the procedure you have to do? പറഞ്ഞോ, ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട, പകുതി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. 1 എന്ത് ചെയ്യണം? I have to delete it 1. Where I will add? In the DFS. While adding this 1 into the DFS, what are the procedure I have to do? I have to make 1 as visited.
making 1 as visited. Okay, le. Now, which are the adjacent nodes of 1? 2, 3. Now this will become the top. Right? Now which element I will insert and which and all element I will, which element I will pop out from the stack and which and all element I will insert into the stack. Tell me that. Which element I will be pushed into the stack. ഇതിൽ ഏത് എലമെന്റ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാന്ന് പറ. adjacent nodes of 1 ഏതൊക്കെ adjacent nodes of 1? 2 and 3. ഓക്കെ, ഇനി 3നെ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു, 3നെ DFS എഴുതി. ഇനി ഏതൊക്കെ നോഡിനാണ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാന്ന് പറ. 5. 5 is an adjacent node of 3 or what? This is my question. So you are taking 3. See, 3 is having all the edges are incoming nodes. See, this is an incoming edge, this is an incoming edge, this is an incoming edge, right? So we cannot add anything into the stack. Why? Because if it is like this, ഇപ്പോൾ ഈ ആരോ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ you can add 5, but this arrow is in the opposite side, right? From the 5 I am pointing to 3, so we cannot add anything into the stack. Simply I'll delete and I'll add into the stack. Now ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കിയേ. 3 ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? 2 ഉണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? So 2 will be deleted from the stack. It will be added into DFS. I'll make 2 as visited. After that, what I have to do? What I have to do? 4 you have to push. Very good. 4 you have to push. So 4 will be pushed into the stack. Now top of the stack is 4. 4 will be popped up and it will be added in the DFS. Okay. Now which node I will insert into 4? Which is the adjacent node of 4? 3 is already listed. Okay. Which are the adjacent nodes of 4? Only one node left, that is 5. Since the connection is from 4 to 5, simply I can add 5. If the connection was in reverse side, ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണക്ഷൻ എങ്കിലോ, from 4 to 5 there is a node. എന്താ ചെയ്യുക? 4 കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 5നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? there is no path from 4 to 5, right? ക്ലിയർ ആണോ? ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്? ഇത്രയാണ് BFS ആൻഡ് DFS. ഇതെന്ന് എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് ട്രാവേഴ്സലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വി വിൽ സീ ദ അൽഗോരിതംസ് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ. ഓക്കെ, procedure for DFS. Push starting node into the stack. അപ്പോൾ 1 ആണ് ഞാൻ എടുത്തെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യും? 1 I will be pushing into the stack. Pop an element from the stack. It has not been traversed, then traverse it. ഇപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ 1നെ പോപ്പ് ചെയ്യണം. 1നെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രാഫിൽ 1നെ വിസിറ്റഡ് ആക്കണം, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു ട്രാവേഴ്സ് ഇറ്റ്. then if it has already been traversed, just ignore it. ഇപ്പോൾ 1 ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ignore it. After traversing, make the values of visited array trees of the nodes. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഏതൊക്കെ നോഡ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. 3, 4, 7 ആണെങ്കിൽ 3, 4, 7 will be inserted into the stack. പിന്നെ എന്ത് നോക്കണം? ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്കിൽ നോക്കുക. Now push all the unvisited adjacent nodes of the popped element on the stack. ഇപ്പം 1 വന്നു, 7 വന്നു. ഇനി 7ൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആരൊക്കെയാണോ അവരെയൊക്കെ ഗ്രാഫിൽ പുഷ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക?
ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 3 ആണെങ്കിൽ 3. 3യിൽ 2 അഡ്ജസൻറ്റ് നോഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ലൈക്ക് 4 and 7 എന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല 4 and 6. So 4 will be inserted. From 4 I will check the condition and I will insert 6 into the DFS. Clear ആണല്ലോ? ആദ്യം push the starting vertex, pop an element. While popping, if it is not traversed, you have to traverse. If already been traversed, just ignore it. After traversing, make the value of visited array tree of these nodes. Now push all the unvisited adjacent nodes of the popped element of the stack, and you have to repeat step number 3 and 4. Is it clear? Procedure for DFS clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Procedure for DFS and what are the steps you have to do while converting a node into its corresponding DFS form? Clear ആയോ ഇത്? Yes or no? DFS ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? DFS initially will make use of the queue. First you will insert the element into the queue. Now the pointer will start from the initial vertex to till the end of the vertex. Clear? And each element will be deleted from the queue. Is that clear? DFS and BFS. പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ DFS and BFS എന്ന് എഴുതിയാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Otherwise I have to repeat it again. That's what I'm keep on asking. Clear? Akshara, Albin, Nirmal, Shonin, Abhinand, Gokul. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ, മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യം പറ. So answer attendance. Abhinand and absent. Abhinav Present. Abhiram Present. Ila Ajal Akash Present, ma'am. Present, ma'am. Gokul Present, ma'am. Present, ma'am. Albin Thomas Present, ma'am. Anjita Anurag Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Ashwin Tanil Kumar, Ashwin K, Ashwin Pavitra. Present, ma'am. Ashwin Tanil Kumar and Ashwin ഇല്ലല്ലോ. Ashwin Tanil Kumar is only Ashwin K, Ashwin Pavitra. Okay. Ashwin M K, Ashwati T K. Present, ma'am. Ashwati V K, Adul Sebastian, Devika T. Present, ma'am. Present, ma'am. Fatima. Present, ma'am. Misbah. Fatima to the Misbah. Fatima Suhara. Shibali and Shahale illa Shibali. Okay, intala. Suhara PK. Gada Gopika. Present, ma'am. Gada illa Gada. Present, ma'am. Okay. Gopika, Isha, Kiran. Present, ma'am. Nabil, Present, ma'am. Mohsina. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Fahad. Sadaf. Present, ma'am. Fahad and Fahad. Present, ma'am. Sadaf and Sadaf illalo. Sahal present ആണ്. Nandana. Present, ma'am.
Niharika, Nirmal, Present, ma'am. Present, ma'am. Nainika, Present, ma'am. Present, ma'am. Punya, Rajat, Present, ma'am. Sahila, Sarang, Shonin, Present, ma'am. Present, ma'am. Shanil, Present, Shonin, ma'am. Shanil, Shonin, Present, ma'am. Siddharth Preman, Present, ma'am. Sauravesh, Sriraj, Present, ma'am. Vashanath, Present, ma'am. Vignesh MC, Present, ma'am. Vishruth Ranjit Babu, Pranav Madhu, and Celia. Vignesh illa, Vignesh MC. Okay, Vignesh illa. Vishruth unda, Vishruth illa. Vishruth absent ആണ്. Celia sign up. Okay. So ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്? DFS and DFS എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? അറിയൂ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂള്. ഇതുവരെയാണ് നിങ്ങളുടെ സീരീസിനുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൽ? DFS TFSൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രീൻ്റെ PPTയും ഗ്രാഫിൻ്റെ PPT സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ DFS എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുക. BFSൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പം DFS ത്രൂ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും BFS ത്രൂ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും പഠിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫ്, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫ് പഠിക്കുക, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതും ട്രാവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാഫ്. ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ട്. ഓക്കെ, so for the time being I'll stop here. So that's all about the fourth module. Next day onwards we'll start with the fifth module. Okay, clear alle? Sure, you can take the break now.